And yeah, let's continue to solve this one, right? What they want to know is different the voltages at different nodes, right? The voltages at different nodes. What do we have in this? Yeah, you can see that we are gonna find different V, right? Let's say this is V1. What is that in V2, right? What is that in V3? What is this, right? Yeah. They are actually 4 nodes, right? But according to the definition of according to the procedure of nodal analysis, we should arrange or dedicate or provide one node as the reference node, right? Yeah, that's what we have to do too here. Yes. They have assigned the 0 node as the main one, right? So yeah, they have provided a 0 node as the reference node or the ground node. So yeah, that's the case we are gonna do. Yeah, you can see here that the 0 node is used as the reference node, and we are gonna find 3 remainings, right? Because in the number of nodes is n is the 4, right? And the remaining node nodes are 3, right? The number of remaining node is 3, so sorry for that. Just this one, and right, the number of remaining nodes is 3, so we're gonna find 3 nodes, 3 node voltages, which V1, V2, and V3, right? And yeah, we're gonna do that, and let's continue with our okay, all right, everything is fine, right? And yeah, we're gonna what's the problem ไปอยู่ไหมครับสัญญาณมีปัญหาเหรอซูมมีปัญหาไหมมีปัญหาจริงด้วย Oh, what happened? All right. Fresh done. Yeah. All right. I hope that you can still see what's going on. อินเทอร์เน็ตมีปัญหาครับก็ all right, view shell start again. Okay. I hope that you can see me. Actually, we have reached 15 times of class. Actually, you don't need to write down your name anymore, but it's no problem. For those who missed some classes, you can still write down your name, okay? Because you reached the 15 points already, right? เราเช็คชื่อครบ15 ครั้งกันแล้วนะครับพิมพ์ชื่อมาเฉพาะคนที่ขาดแล้วกันนะครับส่วนคนที่พิมพ์มาแล้วก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าต่อไปนี้
ไม่ต้องเช็คแล้วนะครับคุณ15คะแนนน่าจะเต็มกันทุกคนแล้วนะโอเคครับ so yeah we would go ahead with this problem, right? We're gonna find V1 V2 and V3, right? This one and yeah. Okay, let's talk about the KCL at the first node, right? The node number 1 is right here. Yeah, the node number 1 right there. And I'm gonna need another page to this one, right? What is that? It's no. For electric current. Where is that? For electric current. This one. All right. Here. Let's draw the first node, right? First node is right here, and it is connected to 3 branches, right? This branch and this one branch. And again, you need to help me to okay, that's the first node, right? This one is 4 ohm. This one is 2 ohm, right? And this one is current source, and it's going up with 3 ampere. Okay, that's the node number 1, right? And we're gonna need KCL to this one. Would you please help me to assign the current direction and the current names to all these 3 branches that are connected to the node number 1. Okay ครับ let me see what's going on in Zoom. In Zoom. นะครับก็ขอรบกวนนิดนึงครับช่วยตั้งชื่อกระแสแล้วก็ตั้งชื่อทิศทางด้วยนะครับว่าคุณอยากให้เป็นทิศไหนอะไรอย่างไรนะครับไม่เห็นแล้วครับอินเทอร์เน็ตหลุดนะครับแต่ว่าเปิดใหม่อยู่นะครับ alright and yeah any idea too that I'm gonna need your help to assign the current name, current direction. นะครับช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะครับว่ากระแส Okay, let's say this is the upper branch, the middle branch, and the lower branch. What direction and what name do you prefer to this one? ยังไงดีครับชื่อกระแสเราได้ยินกันไหมเอ่ยยังไงดีครับเอาทิศไหนดีครับ3 แอมแปร์นะครับบรานช์นี้คุณเอาเข้าโหนดออกเข้าโหนดเข้าออกโหนดหรือยังไงครับช่วยแนะนำผมหน่อยว่าจะเอาทิศไหนดีครับ
ix, iy, is. Can't see the, or what does she say? And what direction do you prefer to this? Ix, iy, is. Okay, thank you. And okay, we're gonna have yeah, but which direction? Ix, iy, and is. Okay, but what direction? Into the node or out of the node? Which one you prefer then?เอาทิศยังไงดีครับ out of the nodes, all of that, right? Okay, thank you. Everything is going out of the nodes and like this, right? Okay, now we're gonna express the KCL, right? KCL at node number one, right? The node number one, or the first node, right? It's sigma I remain 0, right? And yeah, when we have something like this, it's going out all the time, right? It's going out all the time. It means that when we have this stuff going out all the time, it means that everything go sorry out of the node, means minus, right? It's equal to minus, right, or negative, right? And get into the node, right? Into the node, we're gonna have it as positive or plus, right? Plus, right? And what you can see here, Ix is going out of the node, Iy is going out of the node, Is is also going out of the node. We would have negative Ix, negative Iy, right, and negative Is, right, remaining 0. All right, I hope that all of you could see this. And yeah, yeah, it's not too difficult actually, right? Yeah, let's continue our story again. Yeah, we're gonna have it like that. Yes, well, you can see that the three currents have a negative value, right? It's negative like that. And yeah, we can notice that let's go into the detail. Ix, okay, I have to write it in very deep detail because some of you may not completely understand, right? Ix, okay, sorry for that. Ix start from node number 1, right, to node number 3. Okay, Ix start from node number 1 to node number 3. It means that this current comes from V1 to
V3, right? And in this case, it means that you have V1 greater than V3, and the potential difference or the voltage is potential difference is V1 minus V3. Okay, we didn't know yet which V is greater than each other, but let's say when you create the direction, or you assume the direction of Ix like this, it means that you assume that this node has higher potential than the destination node, which is the node number 3, right? So it means that delta V is V1 minus V3, okay? Delta V at node at the Ix branch is V1 minus V3, okay? So from the Ohm's law, Ix is gonna be V1 minus V3 and divided by V1 minus V3 divided by what resistor that Ix passed. It is 4 ohm, right? It's gonna be 4 ohm right here. All right, you know how to express it. And let's talk about Iy. Iy start from node number 1 to node number 2 here, right? Let's talk about Iy. Iy start from node number 1. It goes to node number 2, and what we can see is that it actually we are considering the voltage from V1 to V2, right? So it means that we let the Iy flows from V1 to V2 like this. And in this case, we assume that V1 is greater than V2, okay? But I'm not sure, we are not sure yet whether it's correct or not, but right? Because this is only the assumption you make because you assume the current direction like this, okay? We couldn't do anything, and yeah, like that. Yeah. Oh, what's going on? Yeah. Have to get into this, right? Okay. And now it's too big. Okay. Yeah. Let's talk about the next thing, the potential difference, right? Potential difference. Potential difference is okay because your V1 is greater than V2, right? It's gonna be delta V equals V1 minus V2, right? And yeah, let's talk about Iy. Iy, right? Iy is this one. This is what you assume, right? Going out, and the name is Iy. We're gonna have Iy equals what is that? It's V1 minus V2, right? Because you have delta V here, potential difference, and divided by the resistor that the current Iy passes, right? And it is the resistor of 2 ohm, right? We are gonna write down here 2. And let's talk about the Is. Is is different from Ix and Iy because Is is the current passing through this
this current source, right? Is different, but from what you can see here, the direction of the is opposite to the direction of 3 ampere. So we are gonna have the relation as is equals minus 3 ampere, right? And that's it for the whole thing in the KCL to this one, right? The KCL to this one is minus ix minus iy minus is equals 0, right? We have all three I, right? Ix like this, and iy like this, and is in negative 3, right? So we will substitute all of that so that we can get the KCL of the first node. Minus ix, right? Minus ix. Minus ix. Minus ix. Oh, sorry. Minus ix is minus v1 minus v3 divided by 4, and minus iy. Iy is right here, which is delta is v1 minus v2. V1 minus v2 divided by 2, and minus again, right? And because here we have minus is, but is negative 3, so we would have negative 3 to that and equal 0, right? And that's it for the whole thing in the first node, right? Let's consider the, I don't know, we have to arrange it, right? Yeah. What is the least common multiplication number of the number 4 and number 2? What is that? มันคืออะไรครับ คอลนอครับ เลข 4 เลข 2 ครับ What is the least common? 4. Thank you very much การซีรีนะครับ active มาก so we are gonna multiply the whole equation by 4, right? It's gonna be minus v1 minus v3 and number 2, right? Minus 2 and v1 minus v2, and it's plus 3, right? It's gonna be plus 12, right? บรรทัดนี้มีใครตามไม่ทันไหมครับ บรรทัดนี้ทุกคนได้นะครับ I hope that you can still follow all of this, right? It's not difficult, right? ไม่ยากเกินไปนะครับ and we're gonna arrange everything. We have minus v1 and plus v3 and minus 2v1 and plus 2v2 and plus 12 equals 0, right? And yeah, you have negative v1 and negative 2v1. It's gonna be minus or negative 3v1, right? And for v2 we have only a single term, which is here 2v2, right? It's gonna be 2v2, right? And v3 we have only a single term of v3, which is plus v3. It's gonna be plus v3, right? And of course we're gonna throw away the constant to the right hand side of the equality of this equation, and we would have negative 12, right? And yeah, that's the first equation to us in this scenario. Alright, it's not difficult right now นะครับทุกคนผมคิดว่ามันไม่น่ายากนะทุกคนพอได้นะครับ Alright, yes, now let's move to the node number 2, which is this one. Okay, node number 2 is connected to 3 different resistors
the resistor of 2 ohm, 4 ohm, and 8 ohm. Let's draw that. Okay, all right. We have here 2 ohm. We have here 8 ohm, and we have here 4 ohm, right? It's 4 ohm and 2 ohm and 8 ohm, right? And yeah, this is node number 2 or the second node, and yeah, they have decided current here. It's called IX, so we have no other choice. We have to follow that. It's called IX, right? And what about the remaining currents to the branch of 4 ohm and 8 ohm? What name do you prefer to this one? All right, what is the name of the current you prefer to these two branches, and which direction do you like? Okay เดี๋ยวขอเก็บชื่อนะครับช่วยผมด้วยนะครับว่าคุณคิดว่าน่าจะเป็นอันไหนครับว่าอยากให้เป็นเสียงsorry for that my god เสียงหายค่ะโอ้โทษครับวันหลังโทรมานะครับวันหลังโทรมาเลยนะครับขอรหัสเข้าซูมเสียงหายค่ะโอ้ครับ alright yeah เสียงมาแล้วหรือยังเทสนิดนึงเสียงหายตั้งนานโอเค alright มานะครับมาไม่เอ่ยมานะ alright ผมส่งอีกลิงก์หนึ่งนะครับที่เป็นถ่ายหน้าจอ iPad สดๆนะครับเผื่อว่าใครชอบสไตล์อย่างนั้นนะครับเห็นไหมเอาแบบทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อให้คุณแบบถูกใจที่สุดโอเคแอดเสียงมาแล้วค่ะขออภัยด้วยครับผมลืมอ่านไลน์ครับไม่ใช่ลืมหรอกไม่ได้ดูเลยครับ alright I'm gonna move the line from you right to this one right โอเคเสียงหายค่ะ alright yeah แต่เวลาเปิดไมค์ตอบอาจารย์ไม่ได้ยินผมขอเปิด YouTube ฟังเช็คลำโพงก่อนนี่ฮัลโหลเอาเสียงไม่มาโอเค alright 1 2 3ทำไมเสียงไม่มา alright ทำไมเสียงไม่มาหาผมนะครับwhat's that what's wrong with this เกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเดี๋ยวผมฟังอีกลำโพงก็ได้นะครับฟังอันนี้เอานะครับเผื่อคุณพูดอะไรครับโอเคเสียงไปไหมพอผมเปิด YouTube เสียงไปใช่ไหมครับ alright what's going on okay alright ไอหูฟังนึงมาเสียบแล้วนะครับคุณพูดผมน่าจะได้ยินแต่ว่าเสียงผมออกเองตลอดครับได้ยินแล้วครับเชิญเลยครับเชิญครับรูปนี้4 โอห์มเข้าลูปsorry เข้าโหนดหรือออกโหนด8 โอห์มออกโหนดหรือเข้าโหนดเชิญครับชื่อกระแสด้วยวันนี้ทานกาแฟดักไว้แล้วนะครับไม่ง่วงแน่นอนครับ alright would you please help me to say what direction
should we have to the branch of 4 ohm? And what's the name of the current? We would have to this. Alright คิดว่าเป็นอะไรดีครับ IP IQ okay going into or out of the node เสียงมันก้องเชิญครับ okay into the node and this is P or Q this one it's up to you okay and this one is IQ okay yeah you can see that this one has 3 branches right it's connected to 3 branches so we would have some I right remain 0 that's the KCL at the second node right the second node number 2 and yeah if we express it in the detail we would see that yeah according to the rule right into the node means plus or positive right all these 3 currents are going into the node so we would have IX plus IP right and plus IQ remain 0 right and yeah let's get into the detail IX of course IX comes from node number 1 to node number 2 right oh sorry for that node number 1 to node number 2 it means we come from V1 to V2 right and the potential difference is V1 minus V2 right that's what you assume and in the conclusion is that IX is V1 minus V2 divided by the resistor that IX passes which is 2 ohm right that's IX for IP is right here right IP is right here and you just observe what's going on with IP right and yeah no it comes from node ground right? or node 0 right to the node number 2 it means we let the current flow from V0 or V ground to V number 2 and delta V is gonna be V0 minus V2 in fact because usually we assume that the ground node has 0 volts right the potential is different because it's the reference node so this one is gonna be 0 minus V2 or it's simply negative V2 right and IP is the delta V okay delta V divided by what resistor does IP pass it is 4 ohm right we're gonna have 4 and it's minus V2 divided by 4 it's not difficult right not too difficult to you yeah we're gonna go ahead with this and
let's see what's going on. Right? Let's see what's going on to that. Yeah, if we go into the detail, we would see that the IQ, right, the last current here, IQ, is what we need to know. It's IQ comes from node number 3 to node number 2, right? IQ start from node number 3 to node number 2. All right, and yeah, let's see what is going on. Right, node number 3 to node number 2 are from the voltage V3 to V2, right? And V3 and V2 are what are unknown, right, to us. We don't know V2 and V3. Delta V is gonna be V3 minus V2. All right. If there is something wrong with me in my side, just let me know. All right. ถ้าผมผิดอะไรแจ้งได้เลยนะครับถ้าผมผิดบางทีก็เบลอได้นะครับ all right, and yeah, because IQ comes from node number 3 to node number 2, and it passes resistor of 8 ohm, right? 8 ohm here. We are gonna have actually IQ delta V divided by 8, and it's V3 minus V2 divided by 8, right? And let's substitute 3I IX, IP, and IQ into the KCL of the second node, right, which is IX plus IP, IQ is given 0. Okay, IX is V1 minus V2 divided by number 2, and plus, right, IP. Where is IP? IP is what we have here. It's minus V2 by 4 and plus IQ, which is V3 minus V2, that divided by 8, and it's equal to 0, right? And we're gonna need the least common multiplication number of 3 numbers. 2, 4, 8. What is the least common multiplication number to number 2, number 4, and number 8? คอร์ดนอ248 เลข 8 นะ Okay, thank you. You can see that the least common multiplication number to 2, 4, 8 is the 8. You just multiply the whole equation by that number, by number 8. We're gonna have 4 in front of this difference, V1 minus V2. We would have number 2 in front of this, right, minus V2, and we have nothing to this one, right? And yeah, that's the way we have to arrange or combine all these voltage terms, right? What about V1? We have 4 V1, right? And minus 4 V2, negative minus 2 V2, and plus V3 minus V2 equals 0, right?
And yeah, V1 is right there, nothing more, right? A single term. Let's draw it. For V1 and V2, we have 3 terms for V2, right? -4, -2, and -1. What is that? It's -7 V2, right? And for V3, we have only a single term V3 plus V3. Alright. Equals 0 because there is no constant. If we don't have any constant, we don't have to throw it to the right hand side because there's no constant. And we will keep it as the second equation, right? As before, we have the first equation right here, right? The second equation emerges, right? Comes out. And now we arrive at the third node. Let's draw it. It is 4 ohm right there. Now this one. And current here. Alright. It's 4 ohm. 8 ohm right ถ้าผมผิดตรงไหนบอกเลยแจ้งเลยนะครับ right here it's 2 ix right and yeah that's it now it's time to again assign the current direction and current names to all these 3 branches. Okay, we have 3 branches. We're gonna consider KCL at the third node, right? Node number 3, the third node, the node number 3. So help me please. All right. Any idea to help me? มีใครจะพอช่วยได้ไหมครับแล้วมีนพดลเติมแต้มนะครับแต่ว่าไงก็ตาม Capture เก็บไปให้ก่อนเผื่อได้ใช้ครับนะครับโนด 3นะครับกระแสแล้วก็ขอกระแสแล้วก็ทิศทางชื่อกระแสand this one right this and 4 right okayนะครับเอาไม่มีใครช่วยผมเลยชื่อกระแสทิศทางนะครับชื่อกระแสแล้วก็ทิศทางหน่อยนะครับ IM ได้ยินเสียงมาเสียงทำไมมันกล้องการซีดี
in out in out หมายความว่าไง in oh thank you the upper one is going im out okay and in into like this right in right what about this the lower branch what about the lower branchคิดว่าอย่างไรดีครับโหนดล่างโหนดข้างล่างครับต้องกำหนดไหมหรือว่าอย่างไรเลย What do you think What do you think then เชิญครับokay I didn't see the message sorry for that IO into thank you IO and into yeah let's write down it's some I remain zero as usual yeah according to the rule out of the node will be minus and going into the node will be plus or positive right IM is going out so it's gonna be minus IM IN is going into so it's positive IN IO is going out oh so sorry I'm stupid going into minus IO equals 0 all right and let's get the detail of IM okay IM moves from node number 3 to node number 1 right so it's node number 3 to node number 1 so it actually comes from V3 to V1 and delta V will be V3 minus V1 you can see that if you start from this voltage it's gonna be the first portion stay at the first portion and the second one the destination will stay after the minus sign all right so IM passes this resistor 4 ohm right we're gonna have V3 minus V1 divided by 4 all right it's not too difficult let's talk about the เป็นไรokay the next I which is IN right IN from node number 2 to node number 3 let's talk about IN comes from node number 2 and the destination here it reaches node number 3 so node number 2 to node number 3 it means you start from V2 to V3 and delta V will be V2 minus V3 right and let's talk about IN from node number 2 to node number 3
it's gonna be delta V by resistor. What is that? It's 8 ohm, right? Divided by number 8, we have V2 minus V3 by 8. alright เดี๋ยวผมเบอร์มีใครอยู่ที่ซูมจะเข้ามาอีกไหมมีไหมครับไม่มีนะ alright and yeah, that's it for IN. So now let's talk about IO in this one, right? IO, where is here, right? IO. Let's talk about IO. IO doesn't pass the resistor, but rather it has the current source, right? It's dependent current source. What is the type of this one? อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็น voltage control voltage source current control voltage source หรือว่า voltage control current source หรือว่า current control current source เป็นอะไร4อันIO going up going into, right? It's yeah, by observing, by using your eyes, you can see that IO is moving in the opposite direction to this current source, right? So IO is negative to IX, right? But IX is unknown. It's not voltage anymore. It's no longer voltage. What could we express IX in terms of V1, V2, V3? เขียน V1 เขียน IX เป็นรูป V1, V2 ได้อย่างไร What do you think? จะเขาเรียกว่าอะไรจะแสดงอยู่ในรูป V ได้อย่างไรIX เขียนอยู่ในรูป V ได้อย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องน้ำนิดนึงครับอันนี้บางวันก็ดังบางวันก็ไม่ดังครับmicrophone here. Alright.
Okay. What is the relation between ix? What is the relation of ix to different v เกี่ยวข้องกันอย่างไร ix อยู่ในรูป v ต่างๆได้อย่างไร because if you substitute it into this one, right? The minus im plus in equal io, you can have an additional unknown variable ix, but it's better if we convert now ix to v1 v2 v3 นะครับอย่างไรดีเลย All right, so what should we have for this one? Ix in terms of v. If you don't get the idea, just get back here to the original figure in the problem, okay? And let's take a look at that, and you would see that what is that? Ix in terms of v. Okay, even we are considering the node number 3, the third node right here, but it depends on ix. Let's get back where ix is. It's right here, and let's draw it. This is the most critical part, and it's 2 ohm, and ix is right here, right? And you can see that ix moves from node number 1 to node number 2. It's mean v1 to v2, and it passes the resistor of 2 ohm, right? So ix is, what is that? Ix is delta v by r, right? Which is v1 minus v2 divided by r. What is that? Resistor of 2 ohm, so we're gonna have it like this. All right, we have ix, and you substitute ix into this term, the expression of IO. You would have IO as minus 2, and v1 minus v2 divided by 2, right? And you're gonna have v2 minus v1. ผมไปเร็วเกินไหมเอ่ย 2 will cancel to this, we cancel the 2 here, and the negative will just change the sequence of v1 and v2. v2 will stay first, v1 will stay later after the minus sign. Is that too difficult to you? Is it acceptable? เป็นรับได้นะครับโอเคไหมไม่ยากเกินไปนะ Alright, I hope that it's not too difficult to you, right? Okay, if it's not too difficult, let's go ahead with that. We have got IO expression. We need to substitute it into the KCL of the third node, right? KCL of the third node is right here, minus im, in, and minus io. So we have minus im
Where is IM? IM is right here with V3 minus V1 divided by 4. And what is the next thing? The next thing is, what is that? Here, IN, right? Plus IN. IN is right here, right? IN here. Plus IN V2 minus V3 divided by 8 and what's next? IO. Okay, negative IO. Where is IO? IO is right here, which is V2 minus V1 equals 0, right? And now we arrive at the same similar situation. Number 4, number 8. What is the least common multiplication number to 4 and 8? Colonel 4 และ 8 ครับ What is that? Okay, thank you. ผมไม่ค่อยได้ดูจอ Thank you very much. 8, right? We're gonna have minus 2 in front of parenthesis minus V1, and here the 8 will disappear. We have V2 minus V3 นะครับการบ้านที่ตรวจมาคุณมามั่วกันตรงเนี้ยก็เยอะพอสมควรโอเคนะครับ alright in here นะครับอย่าผิดนะอุตส่าห์ใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าเยอะโอเคนะครับminus V2 plus V1 equals 0, right? You're gonna see that you can cancel V2 right here, right? And what's next? I don't know. Minus 2V3 plus 2V1 minus V3 and plus V1 equals 0, right? Let's combine all these terms. We have 2 terms of V1, right? It's 3V1. What about V2? We don't have V2 because they just cancel each other at this line. What about V3? We have 2 terms of V3, minus 2 and minus 1 is minus 3V3 equals, there is no constant and also equals 0, alright? But the important thing is that you have to cancel, reduce the number here. 3 and 3, right? What is the most common division number to 3 and 3? So it's number 3. We have to cancel or divide the whole equation by 3. We're gonna have V1 minus V3 equals 0. That's the third equation. We have right now 3 equations. The first equation is right here. Second equation is right here. Right. So the third equation is represented in term V1 and V3. We need to get rid of number 2 here. ครับ IO บวกเป็นลบหรือบวกผิดตรงไหนลบ IO ป่ะตรงนี้ O เป็นบวกนี่ใช่ไหมเข้าบวกเนาะคนไหนพูดเลยโอ้ขอบคุณมาก thank you very much it's stupid thank you it's plus IO I'm stupid really stupid so this one should be positive right ขอบคุณมากนะครับที่เช็คนะครับอย่าเชื่อผมนะ alright oh my god yeah alright okay this is V2
and here is gonna be V2 minus V1. And right now, okay, plus V2 minus V3 plus, oh no, we have to combine, right? We have to combine. Okay, V2 and V2 is 2 V2 and minus V3 minus V1, right? Equals 0. Okay, at the moment we have two terms of V1, 2V1 and 1V1. It's only a single V1, right? And we have also V2, right? V2 is right here, 2V2, so it's plus 2V2, and V3 we have three terms, right? Minus 2 and minus 1 is minus 3 V3, right? Equals 0. And with this state we could not do anything, right? There's no common number 1, 2, 3. Okay, so we have to keep that as the third equation, right? All right. So this is the third equation, and let's compare it to the first and second equation. We have the second equation, the first equation right here, the third equation right here. Oh, sorry, second equation, the third equation right here. So how could we solve this system? จะแก้ไงครับคุณเลือกมาครับว่าคุณจะเลือกอย่างไรดีครับแก้ไงใช้ Cramer rule descended หรือว่าจะตัดตัวแปรอย่างไรดีครับอันนี้ What technique do you prefer to the current situation, to this problem? Let me check whether we have the same thing. V1 ทำไมในโจทย์เขาในวิธีเฉลยเขาบอก V1 มี2อันทำไมเราลง1อ่ะแล้วก็ in the first equation we have minus 3 2 1 yeah it's 5. The second equation 4 minus 7 1. Cramer rule, Smile Sanapa, thank you. But I'm afraid that we are still have a problem in the third equation. It might not be correct. Let's check what's going on. นะครับผมเช็คดูคำตอบละไม่ใช่เช็คไม่ถึงคำตอบอะนะว่าโน้ต3เราถูกหรือไม่นะ What's the reason? Okay, let's check the third note again. The third note is right here, right? I am out, I am in, I o in, minus I am plus I n, I o, right? I am is V3 minus V1 divided by 4, and I n is V2 minus V3 by 8, this one, right? And IO is negative 2ix, negative 2ix, and ix is x from here, right? Ix is
v1 minus v2 by 2. Okay, and you just have IO as negative 2ix, right? Negative 2ix, yeah, v2 minus v1, and we substitute it to the position of IO, right? IO is going into, yeah, it's v2 minus v1, 8. Oh, I'm stupid. Sorry for that. Once you multiply the whole equation by number 8 here, you should have also number 8 in front of this, right? Oh, ผิดตรงนี้ number 8. Right. Oh, sorry for that. Sorry for that. ขอโทษครับ v2, we have to change something with v2 again. Plus 8 and plus 8 and plus 1, right? It's number 9. Number 9 in front of v2. And v1 minus 8 v1, right? v2, 9 v2 minus v and 8 minus 8 v1 minus minus 8 v1 right here, and what else? Minus 8 and plus 2 is gonna be minus 8 and plus 2 is gonna be minus 6 v1, right? v2. What about v2? We have 9 v2 and nothing more. So this one is number 9. What about v3? Minus 2, minus 1, minus 3, right? So we need to again simplify this equation because we have 6, 9, and 3. What is the most common division number to this one? หอละมอ693คือเลขนะครับหอละมอ693คือเลขนั่นแหละแล้วคูณก็หารทั้งหมดสมการด้วยเลขนั้น so it's number 3. It's minus 2 plus 3 v2, oh stupid, v1 and minus v3 equals 0. That's the third equation, the actual, the realistic, the correct equation number 3, right? Okay, we have equation number 1 right here, equation number 2, equation number 3, and Samai Tanapa says that we are gonna need to use the Kramer. What's going on? Chat. All right. Let's get into the. Okay, Samai Tanapa say. She said we have to use the Kramer rule, right? Kramer rule right here. Okay, let's take a picture so that we capture everything to this one to you, right? Yeah. Let's get back. I didn't open it. There is no internet consumption. Okay. Right now, the first equation is that one, right? So let's combine everything into the Kramer rule, right? Minus 3 to number 1, and
V1, V2, V3. On the right hand side, it's negative 2, right? And negative 12, sorry for that. The second equation says that for V1, right? We're gonna write down here for V1 minus 7 and plus 1, right? And 0 on the right hand side, right? And the third equation says that minus 2 V1 and 3 V2 and minus 1 V3, and on the right hand side is 0. 0 is right there. All right. So because this problem wants to know everything about V, right? So we have to find V 3 times, right? 3 times, right? ต้องการให้ผมเด็ดมือให้ดูหรือว่าโยนในเว็บไซต์หา V เลยเพื่อประหยัดเวลาคำดูเด็ดส่วนเด็ดหรือว่าต้องการให้ดูแบบละเอียดมือบอกมาครับต้องการให้ผมทำอย่างไรอะไรครับมือโอเค no problem we're gonna find V1 right but before we go to that the determinant at the denominator this one is the common term we have to find first right determinant of minus 3 2 1 4 minus 7 and number 1 minus 2 3 minus 1 right like this right it's the multiplication along this way right minus 3 minus 7 minus 1 right it's 21 minus 21 right minus 21 it's 2 1 and minus 2 right 2 1 is 2 2 and minus 2 is minus 4 ผมเร็วไปไหมครับถ้าเร็วไปบอกนะครับ alright next 1 4 3 1 4 3 is plus 12 okay 1 and 4 is 4 4 2 3 is 12 right ยากเกินไปไหมครับหรือว่าผมผิดตรงไหนไหมถ้าผิดตรงไหนโปรดบอกครับ alright is there anything wrong if there is nothing wrong we're gonna go ahead okay and the next thing going up to the right minus 2 minus 7 it's 15 15 times 1 is 15 but it's going upright it means it should be negative minus 14 this one is 3 1 3 3 number 3 right in minus 9 but because we are going upright it should be negative it's plus 9 right 3 1 minus 3 is negative 9 but we go upright it should be negative negative of negative 9 is going to be plus 9 minus 1 to 4 and to 2 so what is that it's negative 8 right but since we go upright it should be negative negative of negative 8 is positive 8 is plus 8 all right is it too difficult to you ยากเกินไปไหมครับไม่ยากนะ so now let's combine everything it's you can see here 29 right it's plus 29 12
and 89 is 29, and the negative of these three things are minus 18 minus 39, right? Minus 18, 39. So the result is going to be minus 10, right? All right. If it's not the case, let's check what's going on. Determinant. Oh no. Yeah, this one. It's. Oh no. This one would be better. Right. Determinant of what? Of this one, right? Determinant of. Determinant. Oh, sorry. Let's say it's matrix D, right? It's matrix D is minus 3 n 2 n 1 n 4 minus 7 1 n minus 2 and 3 and minus 1, right? Now let's see that of the matrix D, right? That of the matrix D, and this is, let's say it's denominator, right? That, and let's see what's going on. Minus 10. Yeah, you can see that the denominator is minus 10, as same as what we have got, right? Yeah, we have got we have received minus 10 for the denominator, right? So now let's consider V1, right? V1 will be determinant of the whole thing here, but V1 corresponds to the first column, minus 3, 4, and minus 2, right? If you lay it out V1, V2, V3 to this matrix, V1 will pass this column, right? It means V1 corresponds to minus 3, 4, and 2. We're gonna change the first column by this result, right, which is minus 12 and 0, 0, and 2 minus 7 and 3, 1, 1 minus 1, right? And the denominator is what we have got right there, right? It's blah blah blah. It's not good. I'm stupid. I should not do this as the example to you. 4 minus 2, 2 minus 7, 3, 1, 1 minus 1, right? And yeah. And as you know, we have already got the denominator, which is minus 10, right? Let's consider this. Minus 12 and minus 7 minus 1. What is that? It's negative 84, right? Minus 84. 2, 1, 0, nothing. 1, 0, 3, nothing, right? When we go up, 0 minus 7, 1, 0, right? 3, 1 minus 12, what is that? 3 and 1 is 3. 3 and minus 12 is negative 36. But because we go up right, it should be negative. Negative of negative 36, it should be plus 36, right? And what else? Nothing, 0, plus 36. And this one, minus 1, 0, 2. So it's 0, right? Plus 0, plus 0, plus 0, right? And we're gonna have here
the result is 8 negative of 8 or something 8. So and 8 and 5 4, right? Minus 48 and minus 10 is gonna be 4.8 volt for V1, right? I'm not sure whether it's correct or not. Just check the answer. If it's wrong, just let me know, okay? Otherwise, we're gonna go ahead with failure. Okay, failure. V2 is. What about V2? Okay, this is the main matrix, right? If we lay down V2, this V2 will correspond to the second column, right? When we will remove, we kick this column out and we will replace it by this vector, all right? In, sorry for that, I cannot see it. All right. So the numerator will be minus 3, 4, 2, and we replace the second column by this one, right? It's minus 12, 0, 0, and 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1 is 1, 1, minus 1. All right, like this. And the denominator will be the same, okay, this one. Actually, you just write down the determinant result, but okay, I go into the detail for you. 4 minus 7, 1, minus 2, 3, and minus 1. All right. Yeah. As you know, the denominator is negative 10, right? Negative 10. And let's get into this determinant. Minus 3, 0, minus 1 is 0. Minus 12, 1 and 2 is minus 24. 1 and 4 and 0 will be 0, right? 2, 0, 1. Once you go up, it's gonna be 0. 0, 1, minus 3 is 0. Minus 1, 4, 12 is plus 48. But once we go upright, it should be negative. The negative of 48 is minus 48, right? Yeah. Now let's combine everything. It's 60 or 72, right? Say with negative 72. V2 is minus 72 divided by minus 10. So it's 7.2 volt. All right. It's 7.2 volt. Is it too difficult to you? ไม่ยากเกินไปนะครับ โอเคไหม now let's consider V3. V3 is right here, right? If you take a look at this, V3 will correspond to this column, right? V2 will correspond to this column, the second column. V1 correspond to the first column. But we are now considering the third V, right? This one. So it's the third column, 1, 1, minus 1, right? So V3 is minus 3, 4, 2, and 2, minus 7, and 3, right? We replace the third column by the right-hand side vector, which is minus 12 and 0, 0, determinant. And the lower portion is the denominator. Denominator is the whole depth of the matrix here. The determinant of minus 3, 2, 1, and 4, minus 7, 1, minus 2, 3, minus 1, right?
All right. Yeah. As we know, the denominator is minus 10, right? Denominator is minus 10. All right. That's what we have got before, minus 10. So minus 10 is right here. The numerator is right here. Minus 3, minus 7, and 0. What is that? It's 0, right? Because it has 0. 2, 0, and number 2, what is that? It's 0, right? Minus 12, and 4, and 3, what is that? It's, oh my god, 4 and 3 is 12. 12 and 12 is 144, right? And it's negative if you go right and down, right? And so it's minus 144. Now let's get to go all let's go upright. 2, 4 so this is 2 minus 7 and 12. What is that? 168, right? And it's positive 168. But what, because we go upright, it should be negative. So 168, 168. We go upright, right? It's negative. It's positive here, but we have to change it to be negative because we go upright. 3, 0 minus 3 is 0. 0, 4, and 2 is 0, right? So let's combine everything. It's 312, 312 minus and minus 10, right? It's, yeah, 31.2 volt. I'm afraid that this one is wrong. I'm not sure. มีผิดไหมครับ Let's check the result. V1 is V1 is 4.8, V2 is 2.4, right? V1 V2 is I'm stupid ผิดตรงไหนเนี่ยผิดนะครับผิดแล้ว168เป็นมันผิดตั้งแต่ V2 ด้วยครับ V3 เดี๋ยวว่ากัน V2 ก็ผิดนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวดู V2 ก่อนครับ V2 ก็ผิดครับ minus 12 0 right it's 0 12 minus 24 this one minus 40 suppose minus 40 right ถูกไหม-3 I'm stupid it's minus 2 here oh my god stupid down minus 12 and plus this is plus 24 and upright is 0 negative 48 right it's all right here now here we have minus 24 right ที่นิดเดียวโลกเปลี่ยนเลย so it's อย่างที่ผมบอกนะผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับทำคะแนนอะไรก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าผิดอย่างเงี้ย 2.4 all right and this one right because this one is negative 2 it's not 2 all right and go down 0 and this one minus 2 minus 144 and once you go upright it's positive right plus okay and here we would have minus 24 right it's 2.4 right now 2.4 right now right 2.4 volts okay I hope that I'm stupid no it's positive it's negative here I'm stupid okay we would
get the correct answer to everything, right? To 4.8, right? Thank you. Thank you for your help in creating the current names and current direction. Thank you very much. We have got the correct answer. Now let's move to the next problem ติดปัญหาข้อสงสัยตรงไหนบอกนะครับอันนี้แสดงมือนะมือก็จะมีผิดพลาด We arrive at the last problem to this chapter and it will be the exam actually okay อันนี้จะเป็นข้อสอบนะครับ the title of this topic is the title of this topic is what is that? It's nodal analysis with voltage sources. All right, it's nodal analysis with voltage sources. Okay. Yeah. If it's all right, we're gonna go ahead.นะครับอาจารย์ค้าลืมใส่-2ค่ะสมายธนภาโอ้ผมเพิ่งมาเห็นคุณสมายธนภาพิมพ์นานแล้วยังผมก็ลืมดูแต่การซีรีใน YouTube นะครับในช่องอะไรตรง YouTube ก็ธนภาเขาก็แอคทีฟอยู่นะขอบคุณมากครับพิมพ์นานแล้วหรือยังว่าผมผิดผมเพิ่งมาหาเขาเรียกว่าอะไรไหวตัวทันว่าตัวเองผิดมาหาจุดผิดตัวเองตรงนี้นะครับโอเคไหมตรง-2แถวเนี้ยนะครับซึ่งจะลืมใส่-2ขอบคุณมากครับ alright we arrive at the last problem here and is exceptional okay it's the case that we should not use nodal analysis at all right so let's remind you again what is the reason why we should use the nodal analysis which situation we should use or apply the nodal analysis to that problem สถานการณ์ไหนใช้ nodal analysis ขอทวนอีกรอบ What situation we should use the nodal analysis สถานการณ์ไหนอะเราใช้ nodal analysis คิดว่าอย่างไร Any idea any answer to me please What is the reason why we should use mesh analysis What is the difference of these two methods ขอเขาเรียกว่าอะไรเช็คทวนความรู้อีกนิดนึงว่าสถานการณ์ไหนเราใช้ mesh สถานการณ์ไหนเราใช้ nodal analysis ถูกต้องครับบทที่3 current source ถูกต้องครับ okay alright and as you can see before what you have faced with before like this example like this problem we have two current sources whether it's dependent current source or independent current source we can use nodal analysis it's acceptable okay it's good and in this problem we have two current sources it's appropriate it's suitable to use the nodal analysis to solve this one right because there are two current sources right it's very good because the circuit the problem has the current sources but the last problem
is that good is this reasonable to use the nodal analysis โจทย์นี้เหมาะไหมที่จะใช้ nodal analysis เหมาะไหมครับที่จะใช้ Nodal Analysis Is it reasonable to use the Nodal Analysis to this one เหมาะนะครับเพราะมันมีเส้นกราวคนไหนตอบเอ่ยสุชาดาโอเคก็คุณยึดหลักคุณยังตอบมาถูกเลยก่อนหน้านี้คุณบอกว่า Mesh Analysis ใช้ตอนที่มีแรงจ่ายแรงดันใช่แล้วครับ You say that in the third chapter we will apply the mesh analysis to the problem that has voltage sources, right? 100% voltage sources that will be very perfect. It's absolutely perfect to mesh analysis, right? And in this chapter, the fourth chapter, it's very good if you can find the current sources in the circuit and we can apply the nodal analysis immediately. It's perfect, right? But at the moment, we don't have current source at all. We have only, what is that? Plus and minus pair. Plus and minus pair. What is that? Those are voltage sources. Is it appropriate or suitable to apply the nodal analysis to this problem? เหมาะไหมที่จะใช้ nodal analysis กับโจทย์นี้เหมาะไหมครับ Is it good? Is it perfect? Is it suitable? Is it convenient to use the nodal analysis to this problem? To solve this problem? ว่างอะไรดีครับคนที่ขาดนะครับคนที่ขาดไม่ได้คะแนนเต็ม15นะพิมพ์ชื่อมานะครับคนที่ได้คะแนนเต็ม15แล้วพิมพ์หรือไม่พิมพ์ต่อไปก็ไม่มีผลครับเพราะว่ามันไม่ได้เช็คแล้วนะครับโอเคมาแล้วก็เรียนครบ15ครั้งแล้วคุณปรึกษากันครับว่าคุณอยากรู้เรื่องวิชานี้ต่อไปไหมเพราะว่าผมสอนไปยังไม่ถึงครึ่งได้แค่1/4แค่นั้นเองครับคุณอยากรู้เรื่องไฟฟ้าไหมเดี๋ยวว่าไปทำแลบแล้วไม่รู้เรื่องหรือว่าโตไปจบไปแล้วไม่รู้เรื่องมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เรียนต่อถ้าบอกว่า15ครั้งแล้วหนูเบื่อแล้วพอแล้วเหนื่อยอยากเก็บแรงไว้จัดการกับวิชาอื่นก็จบปิดคอร์สแล้วก็สอบครั้งเดียวคิดเป็น70คะแนนแล้วกันครับกลางภาคปลายภาคก็4บทนี้โอเคไหมครับถ้าไปต่อมันก็จะมีเรื่องกำลังไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟสไล่ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่บทที่0ที่แนะนำรายวิชา alright เก็บไปคิดนะครับแล้วก็แจ้งผมนะถ้าอยากเรียนก็เรียนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่คิดคะแนนเข้าเรียนครับการบ้านอาจจะมีอยู่แล้วก็ถ้าไม่เรียนก็สอบ4บทเนี้ยเก็บ 70% นะครับโอเคไหมการบ้านมีกี่ครั้งก็คิดเป็น15เข้าเรียน15คุณครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยกเว้นคนที่ขาด alright let's get back to this one should we use or apply the nodal analysis to solve this problem คนไหนตอบเลยใครตอบครับการเฉลี่ยคำตอบคือถูกต้องโอเคไหมครับถ้าคุณเจออย่างนี้ไปเมจเลยบทที่3เรียนมาแล้ววนเลยกระแสเลยโอเคไหมครับเหมาะที่สุดเพราะมันเป็นแหล่งจ่ายแรงดันโอเค you are gonna have 3 measures to this problem right
don't pay attention to the ground. Okay, the ground connection has nothing, has no meaning to mesh analysis. Okay, mesh analysis requires no ground connection. Okay, we don't need ground at all in mesh analysis. Okay, and that will be perfect to you. But we are in the 4th chapter, and if you still want to use the nodal analysis to solve this problem, is it possible? It is possible, but it's not good. Okay, I would say it's not good นะครับเนื่องจากเราอยู่บทที่ 4 เรื่อง Nodal Analysis ก็มันไม่บอกหรอกที่จะใช้ Nodal เพราะว่าแรงจ่ายมันเป็นแรงจ่ายแรงดันแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณยังจะดันทุรังใช้ Nodal Analysis กับวงจรนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับโอเคไหมแต่มันไม่เหมาะนะคนเขาเรียกว่าอะไรคนถนัดซ้ายจับมาเขียนมือขวาเขียนได้ไหมมันก็เขียนได้แต่ว่ามันก็ไม่สะดวกก็เลยโอเค we're gonna try to use the nodal analysis to this problem even it's inappropriate. It's called nodal analysis with voltage sources. Okay, the usual nodal analysis should have current source. Okay, 100% current source, but right now at the moment we have voltage sources. Okay, it's not good, but if you want to try nodal analysis to this problem, it's okay, acceptable. Let's go ahead with that. Okay นะครับชี้แจงคุณนะ Nodal Analysis ใช้กรณีที่แรงจ่ายเป็นแรงจ่ายกระแสทั้งหมด 100% จะดีมากหรือว่าแรงจ่ายกระแสเยอะกว่าแรงจ่ายแรงดันก็ใช้ Nodal Analysis จะเหมาะไปแต่ถ้าคุณยังจะทูสีใช้ Nodal Analysis กับแรงจ่ายที่วงจรที่มีแรงจ่ายแรงดันแบบนี้ก็ทำได้จริงๆมันควรใช้เมชนะเหมาะที่สุดละเมชนี่เนียนกริบออกเลยนะครับโอเคไหมโอเคlet's solve this one. They wanna know V1, V2, V3 again. Okay, find V1, what is that? V2, what is that? And V3, right? What is that? They have already chosen the ground node to us. There are 4 branches, right? No, 4 nodes to this problem, to this circuit, to this diagram, and the remaining n minus 1, this is n, right? N equal 4. N minus 1 is 3, that's 3 remaining nodes. There are 3 remaining nodes that we have to use. We have to find V, right? V1, V2, V3, 3 remaining nodes, right? ผมเขียนหนังสืออัปลักษณ์มากนะครับไม่เป็นตัวอย่างที่ดีขออภัยนะครับ Okay, 3. Oh, this is wrong English too. Remaining node. All right, remaining node like that. 4 minus 1 equals 3. There are 3 remaining nodes because 1 is chosen as the reference node or the ground node already. We have remaining 3 nodes. All right. So let's start with the first node, right? The first node. It's right there. We go up with 4 ohm. We go right with 2 ohm. We go down with the voltage source 10 volt. All right, and here is the first node that has V1, right? And right here it is V2. If you go further, it's V3, right? And if you go here, it's VG, right? Ground. 0, right? Okay. Yeah.
As usual, you need to create the current name and create the current direction to each branch. There are 3 branches to this problem, to this node, right? There are 3 branches connected to this node, and the KCL should be at the node number 1, right? Should be the summation I remains 0 in what is the name of the I to this one? Get into the node, go into the node, or out of the node, which one you prefer? Help me please ช่วยผมด้วยครับ Help me please, which current direction should we have, and what are the names of the current in each branch?เป็นไรโอ้I1 I2 I3นะครับโอเคเป็นไรเดี๋ยวand which direction? I get into the node or out of the node? Huh? Out of, you mean out of or into? What do you mean? Out of I1, I2 and I3, right? I1 I2 I3 นะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมงงว่าทำไม right oh right yeah, we have 3 currents like this, and everything is going out of the node, so minus I1, right, minus I2 and minus I3 remains 0, right, to this problem. And yeah, what about I1? I1 is right here, right hand. I1 is related to this voltage source, right? It passes the voltage source, but how could we express I1? เขียนไงI1 จะเขียนยังไงครับที่นี่ How could we express I1 in this scenario? I1 จะเขียนยังไงช่วยผมด้วยมันไม่ใช่ current source ถ้าเป็น current source มันก็บอกไปเลยว่าเป็นเลขกี่แอมแปร์มันไม่ใช่ R ถ้า R มันก็ไหลจาก V1 มา VG หารด้วยค่าความต้านทานใช่ไหมมันไม่ใช่จะให้ทำไงครับทีนี้ right so what could we do?
yeah ทำไงครับเหลือ50 นาทีแล้วI1เขียนยังไง get stuck แล้วไปต่อไม่ได้แล้วหรือว่าไง how could we express I1 นะผมพาคุณมาแต่ละโจทย์นะแต่ละไอที่ผ่านมาทั้งหมด9ไอผมก็พาคุณเขียนได้มันจะเป็น R ก็ได้เป็นแรงจ่ายกระแสก็ได้มันเขียนได้หมดแต่ว่าพอเป็นแรงจ่ายแรงดันทำไงครับนี่มันไม่เข้าพวกเลยมีคนไหนช่วยได้ไหมครับ What should we do then วิไอมันจะมาเป็นหน่วยโวลต์ได้ยังไงครับไอนะI เท่ากับ V ส่วน R โอเค What is V in this scenario and what is V is number 10 right you may say V is 10 but what is R that appears in this branch what is R in this root in this branchคนอื่นช่วยเพื่อนคิดด้วยนะเนี่ยนะครับว่าจะทำไงต่อในเมื่อเป็นแบบนี้ครับ so iPhone 13 Pro Max so this one Google yes alright anything ทำไมเขาขึ้นแดงๆผมทำอะไรผิดหรือเปล่าโอเคhere I1 in terms of V how could we do it 2 บวก 8มาได้ยังไงโอ้จับในลูปเลยแต่ว่าเราไม่ได้วนลูปนะเราไม่ได้เมจนะครับเราคิดแค่ให้มันไหลไปตามร้านนี้แค่นั้นก็จบนะครับเพราะว่าเอาโนดนี้เป็นหลักเราไม่ได้ไปถึงแถวนี้ถ้าไปแถวนี้มันต้องเป็น I2 แล้วนะครับเราคิดเฉพาะ I1 มีลักษณะอย่างไร
All right, we want to see that. ไม่มีความต้านทานมันจะพูดยังไงมันก็ไม่ใช่อะมันน่าจะมีแหละแต่เราไม่ทราบครับแต่เราไม่ทราบว่ามันความต้านทานเท่าไหร่นะครับมันมีความต้านทานครับแต่ว่าเราไม่ทราบเขาครับให้ทำอย่างไรครับทีนี้we could we go further ไปต่อได้ไหมทีนี้ไม่น่าได้แล้วนะครับไปต่อไม่น่าได้ alright get stuck โอเคไหมติดแล้วไปต่อไม่ได้ we get stuck at the moment at this step เสร็จเลยไปต่อไม่ได้no problem let's go ahead with the let's go ahead with the next node okay let's move to the second node สมการโนดที่1ยังขึ้นสมการที่1ไม่ได้เลยนะครับโอเค let's consider the second node what is that okay this one the second node has the following plus and minus right the second node is right there right it's 2 ohm 8 ohm 5 volt okay let's build up a current from this node to this node right ช่วยสมมุติสร้างกระแสขึ้นมาหน่อยครับเข้าโนดออกโนดชื่อว่าอะไรครับโอเคทำอย่างไรดีครับ okay I x I y I z but which direction you prefer into the node right you want into the node all of that I x I y I z right I z like that yeah I x start from node 1 to node 2 right let's consider ix right yeah KCL of the second node right so KCL at the second node we have the summation of I right to c remain 0 and it's at x plus iy plus iy plus iz and ix where is that ix start from node number 1 to node number 2 from node 1 to node 2 it means from v1 to v2 okay and delta v will be v1 minus v2 right v1 minus v2 and it passes this resistor the 2 ohm right so ix is gonna be delta v by r
which is number 2, right? It's V1 minus V1 minus V2 divided by 2. All right, and yeah, we get Vx. It's no problem. What about Iz? Iz is going up, right? Iz is going up from Vg, right? Iz from node Vg going up, node G, node ground, to the second node, to the node number 2. It means you go from Vg to V2, and delta V will be Vg minus V2. Oh no, not divide. Delta V is like that, and it passes this resistor, which is 8 ohm, right? So Iz is gonna be this one actually is 0 minus V2, right? Which is minus V2 only. So I2 is delta V divided by R, and it's actually minus V2 divided by R and divided by 8. All right, we get Iz. When what about the last I, which is Iy? Iy again. Oh, sorry. Iy. You consider Iy from V3 to V2 with node number 3 to node number 2, right? And what is that? It's V3 to V2, right? So delta V is V3 minus V2, right? And what else? Is there any resistor that Iy pass? Is there any resistor along this branch? มี R ไหมทำไงดีครับช่วยด้วยครับทำอย่างไรดีครับ What should we do then? The IY branch ทำอย่างไรได้V3 ลบ V2 เท่ากับ5 โวลต์ไหมครับเราไม่ต้องเขียน I เลยใช่ไหมหรือว่าอย่างไรคือหนูมองด้วยตาเปล่าค่ะเลยตอบ V3 ลบ V2 เท่ากับ5 โวลต์ถูกเหรอถูกไหมมีแนวโน้มว่าจะถูกแต่ว่ามันใช่จริงหรือเปล่ามันต้องยังไงมันหันบวกหันลบยังไงคุณดูดีๆเขาหันบวกหันลบอย่างไรเขาหันบวกหันลบอย่างไรครับไอเคลื่อนที่จากบวกอย่างนี้ใช่ไหมไปลบอย่างนี้ใช่ไหมครับลบไปบวกลบไปบวกแล้วอย่างไรต่อคุณเอา IY ไหลเข้าโหนดนี่ก็วิ่งจากลบมาบวกอย่างนี้นะครับ
โอเคแล้วได้ยังไงความสัมพันธ์ยังไงต่อได้ความสัมพันธ์อย่างไรต่อดีครับคนอื่นว่าไงครับสมัยธนภาความหวังที่ YouTube พิมพ์ตอบมาก็ได้ครับ any idea หรือว่าสุชาดาว่าอย่างไรดีครับเหลือครึ่งชั่วโมงควรจะจบบทนี้ได้แล้วครับ What do you think then Help me please ช่วยผมด้วยWhat should we do then ควรทำอย่างไรครับควรทำไงดีครับ ช่วยด้วยก็อย่างที่บอกแล้วบอกว่าในโจทย์ที่มีแรงจ่ายมันไม่เหมาะที่จะใช้ Nodal Analysis ใช่ไหมเขาถึงบอกไว้ตั้งแต่ต้นทางแต่ถ้ายังดันทุลังใช้มันก็จะติดปัญหาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับทำไงดีครับ Any idea to that มันถลำลึกมาขนาดนี้แล้วถ้าเปิดเบสวนกระแสน่าจะจบแล้วครับ เดี๋ยวทำให้ดูเทียบให้ดูก็ได้วิธีเมทแต่ถ้าผมต้องสอนตามเนื้อหาดิเขาบอกว่า Nodal Analysis เราจะดันทุลังใช้ Nodal Analysis ให้ได้แล้วทำยังไงครับ If we really want to use the Nodal Analysis to the problem how could we go ahead with that right ดันทุลังใช้ Nodal Analysis จะทำไงครับ Any idea to that หรือว่าต้องย้ายไปโหนด3ไหมย้ายไปโหนด3จะออกไหมอันนี้ here we consider the second node right the node number 2 right second node right here right should we get nothing from the first node right the node on the left should we move to the third node maybe we could get อะไรครับเท่ากับ i2 ที่เราคิดในอันแรกคืออะไรครับ
นดแรก ix ใช่ครับ ix ก็คือ i 2ของโหนดแรกครับ i เดียวกันนั่นแหละคุณตั้งคนละชื่อเองเฉยๆมันคือ i เดียวกันครับขอบคุณที่สังเกตครับสบายธนาภาคนเก่งที่ YouTube ว่าอย่างไรบ้างครับคุณตอบได้แม่นนะคุณช่วยเหลือผมตอนผมเด็ดผิดอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครนะคนที่ซูมก็ยินดีครับด้วยความยินดีช่วยด้วยเดี๋ยวมัน31แล้วเหลือ30นาทีจะจบยังไงโจทย์นี้สุขิตาก็เก่งนะเงียบเลยนะวันนี้นะครับso how could we go ahead how we go ahead with that อย่างไรดีคิดเป็นลูปมันก็เมจแล้วสิครับถ้าคุณวนกระแสคุณก็ใช้วิธีเมจแล้วหรือว่าจะเป็นแบบมิกซ์ใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยหรอหรือว่ายังไง What do you think 5 โวลต์ส่วน8โอห์ม IZ 5 โวลต์ส่วน8โอห์มไม่ได้ครับเพราะว่า5 โวลต์มันไม่ได้ค่อมตรงนี้ครับ5 โวลต์มันไม่ได้ค่อมเป๊ะถ้าไม่มี6 โอห์มอ่ะแล้วจุดเนี้ยอย่างงี้โอเค5 โวลต์มันค่อม8 โอห์มคุณจะบอกว่า IZ เท่ากับ5 โวลต์ส่วน8ไม่ได้ครับเพราะมันมี6 โอห์มมาแทรกอยู่ตรงเนี้ย5 โวลต์มันไม่ได้ค่อม8 โอห์มเป๊ะเลยนะครับเพราะมันเสียแรงดันค่อม6 โอห์มไปส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันค่อมเท่าไหร่ Any idea to that Any idea to this ตัวนี้ปล่อยอะไรนะครับอะไรนะขออภัยนะ V 2 ส่วน 8 โอห์มได้ครับ IZ ครับซึ่งผมก็เขียนแล้วเนี่ย IZ เท่ากับลบ V 2 ส่วน 8 โอห์มครับคุณเอา VZ ไหลเข้าใช่ไหมมันก็จากโหนดกราวขึ้นข้างบนก็0 ลบ V 2 ส่วน 8ได้แล้วตรงนี้ IZ IY ตรงนี้ใช่ไหมไม่ออกครับ IX ได้ IZ ได้เหลือ IY ครับไหลเท่าไหร่ใครทราบบ้างเหลือ
25 นาทีแล้วนะครับจะจบได้ไหมครับวันนี้ y ความต้านทาน10ยังไงอ่ะยังไม่เห็นเลข10เลยครับ v3 ลบ v2 แล้วเป็นไงครับ v3 ลบ v2 10 โอห์มอย่างเงี้ยเหรอคนอื่นว่าอย่างไรครับคนอื่น any idea please any idea please is there any solution to that ทำอย่างไรได้ครับโอเค เฉลยแล้วครับให้คิดก่อนให้เสียเวลาก่อนเพื่อว่าคุณจะได้ออกแรงคิดนะครับแต่ผมสอนไปเรื่อยๆบอกไปเลยมันไม่รู้คุณจะจำได้หรือเปล่านะผมก็กลัวว่าพูดได้ฟังเลยเดี๋ยวคุณจะไม่จำให้คุณคิดก่อนทั้งผิดก็ไม่เป็นไรคุณจะได้จำนะครับโอเค from the first node consider the node number 1 here on the left okay right here v1 right we want to find I in terms of v from the node number 1 but can you see it what is the value of v1 in this scenario this is 0 volt this is also 0 volt right 0 volt right here this is 0 volt we should have also 0 volt right here and what is the potential at this point what is the potential what is that how many volts do we have here at the negative side of this voltage source what is that this is VG 0 volt we have also 0 volt right here 0 volt also there what is that กี่โวลต์อันนี้ครับกี่โวลต์ครับ what is that เนี่ยกี่โวลต์ครับเอาบทที่1ก็เคยพาไล่แล้วโหนดเดียวกันสักไฟฟ้าเป็นไงโหนดเดียวกันสักไฟฟ้าเท่ากันเสมอใช่ไหมครับ0 โวลต์0 โวลต์ตรงนี้เท่าไหร่เอ่ย0 volt yeah what about the voltage at this point 10 volts all right because the difference between the negative side and the positive side should be 10 volts and you have 0 here you have to go this is 0 you have to go up you have to go right back oh sorry you have to jump to the right 10 times 3 4 5 6 7 8 9 10 okay and this is the real so it's correspond to 10 volts you have 10 volts here and what about the voltage at this location
At this position, what is the voltage at this one? What is that? How many voltage? 10 volts again. So it means V1 is what is V1? V1 is, what is that? V1 is this location, is this node. So V1 is 10 volts. Okay, and that's it for V1. All right, because they want to know V1. Yeah, we have already provided the solution. V1 is 10. As we compare from the ground, this voltage source forced V1 to be 10 volts according to the jumps. Okay. And let's move to this second node, the second node and the third node. What is that? V2 and V3. The question, the problem forces us to find V2 and V3. What is the relation between V2 and V3? ความสัมพันธ์ V2 และ V3 จากรูปนี้ได้อะไร V2 and V3. What is the relationship? When you look at this portion, Suchada say V3 minus V2 equals 5. Does everybody agree with that? ทุกคนเห็นด้วยไหม Yeah. You should pay attention to the positive and the negative side of the voltage source. Which one is higher? Okay. Because the positive side is oriented to V2. The negative side is directed to V3. It means that V2 is higher. V2 is greater than V3 by 5. So it means in mathematical expression, it's V2. Oh, sorry. I'm stupid. V2 is greater than V3 by 5. So we get one. Oh, sorry. This is the second equation actually. We have here the first equation. V1 is number 10, right? V1 is 10, V2 minus V3 is 5. That's the second equation. We need one more equation. Okay, we need one more equation so that we can solve the 3 unknown variables with 3 equations, right? So what is the remaining equation? เราต้องการอีก1สมการนะครับเราไม่ทราบ V1 V2 V3 แต่ตอนนี้เราแอบทราบแล้วแหละว่า V1 มันเป็นเลข10ขาดอีก1สมการโอเคไหม V1 V2 V3 V2 V3 ยังไม่รู้แต่ว่า V2 V3 เนี่ยได้1สมการละ V2 ลบ V3 เท่ากับ5ขออีก1สมการเราจะจบเลยทำยังไงดีครับขออีก1สมการเท่านั้นให้มันมีรูป V2 V3 อ่ะทำไงครับ Let me go to the toilet for a while and we will get back to solve this problem.
โอเคany idea ขาดอีกหนึ่งสมการครับจะจบละข้อนี้ครับให้มันติดอยู่ในรูป v2 v3 มีใครตอบอะไรไหมไม่เลยไม่มีใครตอบอะไรมาเลยทำไงต่อครับ What should we do further ทำไงดีV1 ลบ V3 เท่ากับ5โวลต์ได้ไหมคะดูยังไงครับว่าเป็น5โวลต์ผมยังดูไม่ออก V2 กับ V3 ต่างกัน5ใช่แต่ว่า V1 กับ V3 ต่างกัน5คือถ้าคุณรู้ I ตรงเนี้ย I ไหลผ่าน4โอห์มVIR คุณจะทราบอยู่ว่า V1 กับ V3 ต่างกันเท่าไหร่แต่ตอบว่า5เลยมันเอาข้อสรุปมายังไงครับจะบอกว่า V1 V3 ต่างกัน10ได้ไหมมันค่าตรงเนี้ยเป็นมันก็ไม่ได้นะคือถ้าตรงเนี้ยเป็นเส้นลวดโอเคจุดนี้กับโหนดนี้โหนดนี้โหนดเดียวกันโอเค V1 กับ V3 ห่างกัน10โวลต์ใช้ได้แต่มันไม่ใช่เส้นลวดเปล่านี่เป็น6โอห์มครับถ้าคุณรู้ I ตรงนี้ยังพอหาได้ทำอย่างไรดีครับอันนี้ช่วยแล้วนะ V1 ตอบ10โวลต์ไปแล้วถ้าข้อนี้8คะแนนคุณไป2คะแนนแล้วนะมองด้วยตาเปล่า V1 เท่ากับ10โวลต์ดูด้วยตาเปล่าเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากตรงนี้ติด V2 V3 แล้วเพราะว่าอันนี้ V ละ3โวลต์V ละ3คะแนนถ้าข้อนี้8คะแนนเนี่ยนะครับก็เหลือ V2 V3 คุณคิดมาได้หรือไม่ alright ถ้าใครไม่ชอบวิธีนี้แนะนำให้ไปเมจวนกระแสแต่เริ่มต้นโอเคไหมคุณจะไม่ปวดหัวอย่างนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าคุณจะดันทุลังใช้โนดอลมันก็ยังก็มีทางโอเคทำไงดีเหลือ10 นาทีแล้วเวลาบังคับแล้วนะครับโอเค the technique is the following you have ever heard the super mates right in the third chapter in matrix analysis we have the big matrix the big loop it's called super right it's like Superman supercar or something super means something great right it's the same here we are talking about the node right node number 1 node number 2 and node number 3 right and yeah that is the so-called supernode okay supernode means the big node and where is the big node the big node is the node that is bigger than the usual nodes okay the supernode is right here this is called supernode okay big node in this yellow area it's called a node okay and how many branches does this node connect โนดใหญ่สีเหลืองนี้ต่อเชื่อมกับกี่กิ่งครับ How many branches do we have to this node How many branches that are connected to this node โนดสีเหลืองใหญ่ๆนี้ไม่ต้องมอง5โวลต์เลยนะมองว่ามันเป็นจุดเดียวกันมันต่อเขากี่บรันช์ครับ3หรือเปล่าคนอื่นมองว่าไงต่อกี่กิ่งครับสมัยธนภาเท่าไหร่ครับ4 branches okay 4 branches because the number 1 here first branch first branch second branch first branch second branch
the third branch here, and the fourth branch. The fourth branch is right there. Okay. Now let's draw the KCL, right? Okay. This area. This is the supernode, right? The supernode, it connects like this, right? And it's connect like this, right? And it's connect something like this, right? And connect it to this one, right? So we are gonna consider KCL at the supernode. KCL the supernode. This is 4 ohm. This is 2 ohm. This is 8 ohm. And here is 6 ohm, right? So KCL at the supernode, it's again follow the same thing for the same rule. Sigma I remains 0. And let's assume the current to these 4 nodes เร็วๆหน่อยนะครับเหลือ7 นาทีขอกระแสแล้วก็you have already assumed somehow, right? In the second node you assume that this is Ix. Yeah, you say it's Ix this direction, right? Ix. And here you assume it's Iz this direction. And you assume the current here I3, right? I3 in this direction, this is I3. And what about this? อันนี้ชื่ออะไรดีเลือกมาช่วยหน่อย6 โอห์มชื่อกระแสว่าแล้วก็ชื่อกระแสว่าอะไรแล้วก็ทิศอะไรด้วย6 โอห์มครับขอเร็วๆเลยครับand here into the node, right? So Ix is plus, right? Iz is also plus Iz. I3 is also into the node, right? I3. What about this? ขออีกอันเนี้ยครับชื่อกระแสว่าแล้วทิศยังไงคุณเลือกมาเลยครับ6 โอห์มครับเข้าโนดออกโนดหรือยังไงครับชื่อว่าอะไรด้วยผมจะได้ทำให้คุณ I4 ออกจากโนด out of the node I4 okay out of means negative, right? Negative I4 equals 0 and as we have got before Ix is V1 V2 Ix we have seen before, right? You have done before. V1 minus V2 divided by 2, right? Iz is minus V2 by 8. Iz is minus V2 by 8, right? And the next thing, I3. Have we ever draw that? No, not yet. I3 is this one, right? This current. I3 from node number 1 to node number 3. Okay, let's talk about it. We consider I3 which start from node number 1 to node number 3. It means V1 to V3. And delta V is V1 minus V3, right? Yeah, what resistor does the I3 plus? It's, what is that? It's 4 ohm, right? So, I3 is delta V by R, which is V1 minus V3 by 4. All right. Yeah, I3 is there.
and the last line, the I4 start from node number 3 to the ground, right? Consider I4, right? I4 start from node number 3 to the ground node, right? It means we say V3 to V ground or 0 actually, and that the V will be V3 minus Vg, which is V3 minus 0. It is actually V3 simply. Okay, and what do you pass? You pass the resistor of 6 ohm here. Okay, 6 ohm. So I4 will be delta V by R, which is 6, right? So V3 minus Vg, but Vg is 0, so it's V3 by 6. Let's substitute it into the KCL, right? Ix, where is Ix? Ix is V, where is Ix? Ix V1 minus V2 divided by 2, right? And Ix, and where is the next? Iz, right? Iz plus Iz, right? Plus Iz. Plus Iz is minus V2. Use this one instead. Okay. Iz is minus V2 by 8. Minus V2 by 8. And the next one is plus I3. Plus I3. I3 is V1 minus V3 by 4, right? And minus I4. I4 is right there. Minus V3 by 6 equals 0. Okay. And V2 by 8. This is number 8. And the least common multiplication number of 2846 colonel 2846 เลขอะไรครับ colonel 2846 เลขจะหมดเวลา เหลือ1 นาทีหมดเวลาแล้วครับ 24. Okay, 24 we multiply the whole equation by 12. We're gonna get 12 and V1 minus V2 and plus 3 in front of minus V2, right? And we have here 6 V1 minus V3, and we have here 4 V3 equals 0. We get 12 V1 minus 12 V2 minus 3 V2 plus 6 V1 minus 6 V3 minus 4 V3 equals 0. And V1, where is that? 12 V1 and 8 and 6 V1 is going to be 18 V1. V2, we have minus 12 and minus 3 is going to be minus 15 V2. V3, we have minus 6 minus 4 is going to be minus 10 V3 volt. All right. Now, we need to reduce this equation. Is there any มีหอละมอไหม 18, 15, 10? No. So, it's the third equation. Okay, the third equation. But let's keep in mind that we have V1 equals 10 in the first equation. We have V2 minus V3 equals 5 in the second equation. So let's substitute V1 equals 10 into equation number 3. We're going to have 180 minus 15 V2 minus 10 V3 equals 0, right? Yeah, we can use the great common division number to this one. หอละมอเลข180 15 10คือเลขหอละมอ180 15
เลข10คือเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ย it's number 5 okay we divide the whole equation by number 5 it's gonna be 3 6 minus 3 v2 and minus 2 v3 equals 0, right? We move this term to the right hand side. It's gonna be 3 v2 plus 2 v3 equals 36. Okay, that's the fourth equation. And let's compare. Equation number 2 says that v2 minus v3 is 5, and equation number 4 says 3v2 plus 2v3 is 36. How could we solve this one? We have to multiply equation number 2 by, let's say it's number 2, okay? We multiply equation number 2 by 2. We're gonna have 2v2 minus 2v3 equals number 10. That's the fifth equation. We combine the fourth and the fifth equation. Fifth plus 4 plus 5th, we get 5v2 equals 46, right? So v2 will be 8 no 9 ผมผิดอะไรไหมเนี่ย 9.2 right? 9.2 volts, and that's it. What about V3? V3 from this equation, V3 should be less than V2 by 5. What is that? So substitute V2 equals 9.2 into equation number 2, and we're gonna have 9.2 minus V3 equal 5. So V3 will be 9.2 minus 5, and it's actually 4.2 volts. Okay, alright. ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับเช็คก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะ Yeah, V3 is 4.2, V2 is 9.2. And what about V1? V1 เท่าไหร่ V1 ครับ V1 has been found already at the beginning. V1 is, where is that? V1 is 10. Alright เลยมา5 นาทีครับ Okay, we use the technique of supernode to solve this one. Okay, please be careful about the number of related branches to the supernode. Okay, the supernode is big and it's connected to 4 branches. Okay, if you have any question, just let me know. Okay, มีคำถามอื่นใดโปรดถามนะครับถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็มีไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีก็คงจบเลคเชอร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็the homework is find any problem that requires the supernode. Okay, supernode analysis. Okay, หาโจทย์ที่ต้องใช้เรื่อง supernode นะครับโอเคไหมโนดธรรมดา Nodal Analysis ไม่ต้องทำมาแล้วนะครับคุณทำมาแล้วคราวที่แล้วให้ทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่อง supernode ครับเพราะว่าออกสอบแน่นอน100%สอนมาทุกครั้งออกก็สอบเรื่อง supernode ทุกครั้งนะครับไม่มีโกหกคุณถามรุ่นพี่คุณกี่รุ่นก็ได้โอเคไหมครับ If you have any questions just let me know. If not, we're gonna leave our lecture right now. Okay, we're gonna leave the lecture right now if we don't have any question. มีคำถามอื่นใดไหมครับคำถามอย่างอื่นก็ได้นะครับคำถามอย่างอื่นก็ได้alright มีคำถามไหมครับ if not then see you next week and I will deliver the homework score today by today. Okay บายบายครับสวัสดีครับ
You have to stop right in stream here. Stream end. Yeah. And this one stop. Wait. Available. Yeah, stop already. Okay. And yeah, we are gonna stop this